Good evening, all. I hope the audio and video is okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് December 2023 CSIR net examൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എല്ലാം മിക്സ്ഡ് അപ്പ്. അപ്പോൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിൽ സോൾവ്. ഓക്കെ, is it clear? Okay, so the question goes like this. A schematic of rotational vibrational spectrum is depicted below, and 4 lines of the spectrum for 2 diatomic molecules M1 and M2 are tabulated over here. Okay, so ഇവിടെ രണ്ട് diatomic molecules ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, M1 and M2. And M1 and M2 ന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. Before that, let's look at the spectrum. Appo nammal spectrum nokkukaanengil, on this side you have a spectrum, and similarly you have a spectrum over here. Okay, appo adile, as you can see, this A, B, C, D are all corresponding to the rotational vibration spectrum. Namukku entha ariyunnathu? നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, whenever you take rotational spectrത്തിന്റെ characteristic property ആണത്, whenever you take any 2 consecutive lines, okay, rotational spectrum, നിങ്ങൾ consecutive lines in the spacing നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, it's going to be 2b. കേട്ടോ, always it is going to be 2b. That is one of the characteristic property of rotational spectra. So accept it, okay. So here let's start with M1. Okay, M1 there are many details given. So for example, let's say I am taking these two. Okay, ningalku edu venengilum edukam, it's your choice, and just for the sake of solution, corresponding to the first molecule M1, okay, I am taking the positions of A and B, and then nerthe parnathu enda, whenever you take the space between any 2 lines, okay, consecutive at any 2 lines edukanengil adinte space will be 2b. Okay, so if I take for M1 and I'm taking the difference between A and B, you can see over here position A and B in the difference edukanengil, I'm going to get 1564 minus 1540. 64 minus 40, I'm going to get 24 centimeter inverse. And consecutive 2 lines in there, spacing and it's going to be 2b. So corresponding to M1, I'm getting the value of B. The space is going to be 2b. So if 2b is equal to 24, B is going to be equal to 12 centimeter inverse. Okay. Similarly, for M2, again, it's totally up to you. You can take any 2 values. And then for M2, again, I'm going to consider these 2 values for M2, such that I get the value of 2b. Upon M2, I'm going to take 1676, that is the value of b, minus 1644. Okay, then subtract cheyanengil 6 നിന്ന് 2 കുറച്ച് 2, 7 നിന്ന് 4 കുറച്ചാൽ 3, 32. So I'm getting again the spacing between 2 consecutive lines 2b ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. So b over here is 32/2, 16 centimeter inverse. So what is it that I have got? Let's say that M1 in the corresponding rotational constant B1, M2 in the corresponding rotational constant B2 which I know. Okay, I have got the rotational constants corresponding to M1 and M2. Is this point clear? ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു rotational spectra തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Rotational spectra adjacent spectral lines ന്റെ ഇടയിലുള്ള gap 2b ആണ്. They have given several datas, and ആ datasന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 molecules ന്റെ ഇടയിലുള്ള
spacing we have found the rotational constant. What is the question? Question number two. If the reduced mass of M1, the first molecule, is 3 times that of M2, the ratio of the bond length of M1 to that of M2 is. അപ്പൊ ഇവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ, രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. വാട്ട് ഇസ് ബി? അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. ബിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു h by 8 pi square IC. This is the equation for rotational constant. What is I over here? I is mu r square. Get out. I is 8 pi square mu r square C. Basically, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് already B values നമുക്ക് കിട്ടി. They have given some relation of this reduced mass and they are asking about this bond length as well. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ട ആൾക്കാരെ മാത്രം ഞാൻ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. Or basically what I'm going to write over here is the rotational constant for any molecule is inversely proportional to reduced mass and it is inversely proportional to the square of bond length. Is it clear? So I have two molecules. For these two molecules, I can write it as B2 by B1. Inversely proportional. That is going to be equal to mu1 r1 square divided by mu2 r2 square. Inversely proportional ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2 വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് 2 റൈറ്റ് സൈഡിലാ വരിക. Similarly, 1 denominator വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 1 മേലെയാണ് വരിക. Since it is inversely proportional. Now, B2 by B1 is already known. What is B2? 16. What is B1? 12. So let's put the values. B2 is 16 divided by 12. Question level already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that the reduced mass of M1 is 3 times that of M2. M1 is equal to 3 times that of M2. So this over here is going to be 3. ശരിയല്ലേ? Into R1 by R2 the whole square. നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? You have to find the bond length of M1 to that of M2. R1 by R2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എളുപ്പല്ലേ? If you solve this, R1 by R2 is equal to 16 by 3 നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ 36 വരും. And this is square over here. നിങ്ങൾക്ക് root എടുക്കണം. So if you take the root, it will become 4 by 6 is equal to R1 by R2. Or upon cancellation, R1 by R2 is equal to 2 by 3 എന്നാണ് വരിക. അല്ലേ? Option A. Very easy question, a 4 mark. Okay, so the takeaway from this question is whatever spectral line is given to you, rotational spectral line that spacing is going to be 2b. Rotational constant is inversely proportional to the reduced mass and the square of bond length. Is the question clear? Next question, very easy. Okay, what is the question? അവർ പറയുന്നത് the total work done by the system in the cyclic process which is depicted above is. Okay, so they have given some diagram where എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകുന്നു, സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് വരുന്നു. So it's a cyclic process. They are asking the work done. Okay, so you can do it in many ways. But then ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whenever you have a question like this, the area under the curve, അതാണ് work done. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ cyclic processൽ this is the area covered by the system.
and hence the area which is enclosed in the triangle, chalpa square ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ rectangle ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ circle ആയിരിക്കും. So if you have a cyclic process of this sort, whatever the figure is, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ cover ചെയ്യുന്ന area that corresponds to the work done. Okay, so this is a right angle triangle. What is, so the thing is, area under the curve will graphically give you the work done. Okay, le? That will graphically give you the work done. So this is a right angle triangle. What is area? Half into base into height. Okay? Half into base into height. What is the base of this triangle? 3v1 minus v1, which is 2v1. And what is the height? 7p1 minus p1, which is 6p. So 2 and 2 gets cancelled. Answer is 6p1 v1. Option 1. So ABCD LL. Okay. Any doubts? എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. Okay, I'm going slow so that you can understand. Okay. Next question. Let's take it from group theory. Very easy question. Now, ഇതൊക്കെ 4 marker ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വേണം. So see how easy the questions are. നിങ്ങളുടെ aim എന്തായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ from section C, you have to try to get at least 18 questions correct. കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഒരു 22 questions ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യും because there are 60 questions. Okay, മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് 60 question ഉണ്ട്. And adile you need to attempt a maximum of only 25. And adile ningalku 20 correct ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ it's a huge success. കാരണം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 80 മാർക്ക് ആയി. കേട്ടോ, അപ്പൊ ഒരു 18, 19, 20 എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. കിട്ടും കേട്ടോ, കിട്ടും, കിട്ടായികയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നതിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു 19 to 20 questions കിട്ടേണ്ടതാണ്. Okay, so this question is a question where നിങ്ങൾക്ക് completely അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് തിയറി മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുവോ? See what is given. The following statements are given with respect to the symmetry operations and symmetry elements. Okay, 4 statements ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ the correct statements ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. So can you tell me ABCD ല്, you try. Read the question. Try. Correct. So see, this is a strategy that you have to adopt. എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഓപ്ഷൻ ഡി. See, look at option D. Option D യിൽ അവർ പറയുന്നത് water molecule possesses C2 axis and a sigma H plane. Okay, that, so you know that water has C2 and C2 with 2 sigma planes, sigma V planes. അതാണ് വാട്ടർ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. അപ്പൊ യു സീ ഓവർ ഹിയർ, ഇവിടെ ഡി കറക്റ്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇവിടെയും ഡി കറക്റ്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇവിടെയും ഡി കറക്റ്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So just by knowing the nature of water, you can understand that the correct answer to this question is option 2. 4 marker, very easy. Okay, then one by one ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓരോന്ന് so that you can understand. Let's start with for the first statement, BF3. What is the point group of BF3? It's a trigonal planar molecule. Okay, with the principal axis C3
Correct. And it has a sigma h also. So ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു C3 ഉണ്ട്. And since this molecule is planar, ഇതിനൊരു sigma h ഉണ്ട്. C3 sigma h വരുമ്പോൾ definitely അവിടെ ഒരു S3 യുടെ presence ഉണ്ടാകും. Okay. So because C3 followed by sigma h നെയാണ് നമ്മൾ S3 എന്ന് പറയാ. So option A is correct. Okay. What is option B? So this is state, not option. Sorry, statement A. Statement A. What is statement B? Statement B പറയുന്നത് staggered conformation of ethane. Okay, now this is a very good revision point. Whenever you have staggered and eclipsed conformations, ശ്രദ്ധിക്കുക, staggered means ഒന്നൊന്നിനെ overlap ചെയ്യില്ല. This is the staggered conformation. And whenever you have staggered systems, the point group is D3D. Staggered ferrocene ആണെങ്കിൽ it is D5D. കേട്ടോ? Staggered ethane, it is D3D. അപ്പോൾ staggered conformations ആണെങ്കിൽ DNDയും eclipsed ആണെങ്കിൽ, if it is going to be eclipsed, it's going to be D3H. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So this is staggered, which was asked in the question, and this is eclipsed. അപ്പോൾ എപ്പോഴും D3D വരുന്ന സമയത്ത് the SN axis which will be present would be 2 times the order. ഇവിടെ S6 ഉണ്ടാവും. D3H വരുന്ന സമയത്ത് it's going to be S3 itself. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് staggered conformations ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ, let's say that your point group is D and D, അതിൽ automatically S2N axis exist ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് if it is D3H, it's going to have SN axis. That is what is evident over here. ഇവിടെ staggered conformation ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, S6 ഉണ്ട്. Okay, the statement C അവർ പറയുന്നത് ബെൻസീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. Yes, ബെൻസീനില് if you take benzene, this is the principal axis. It has 3 sigma V, 3 sigma D, and 1 sigma H plane, of course. അതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. Okay, so A, B, C statements are correct. Option B is the correct answer. Okay. Next question. ഇത് പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റക്ക് ആയി, ഒരു മിനിറ്റ്. Okay. This question ഇതൊരു പഴയ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡേറ്റ അനാലിസിസിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. Let's try to solve this. Try to understand this first of all. Read the question well. The percentage error in the measurements of mass and linear velocity of a particle respectively are 3% and 4%. The maximum percentage error in the kinetic energy of the particle is. Okay, so this is going to be something new. Try to understand this. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് error in mass and error in velocity അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to find the maximum percentage error in the kinetic energy. So how do you do that? അപ്പോൾ what is kinetic energy എന്ന് നമുക്കറിയാം. Kinetic energy is basically half mv square. Okay, this is half mv square. Now I'm asking you to find the natural log of this thing. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ natural log എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. It is to introduce a factor into this. So let's say this, I'm taking this as E. ഇതിനെ ഞാൻ E ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ energy is equal to half mv square എന്ന് എനിക്കറിയാം. And ഈ half mv square ലേക്ക് I'm going to take ln E. ചെയ്യൂ.
If I take ln E, what is it I'm going to get? I'll get ln 1 by 2 plus ln M plus 2 ln V. Correct? This is what I'm going to get. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I'm going to find the differential on both sides with respect to E. I'm going to take the total differential. Total differential എടുക്കാൻ പോവാം. Total differential. Now, what is differential of ln E? What is differential of ln X with respect to dx? With respect to dx, ln x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? 1 by x. Okay. So, അതുപോലെ ഇവിടെ what I'm going to take is, I'm going to take the total differential. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ്. ഓരോ വേരിയബിളിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? I'm going to find the derivative. So, with respect to energy, ഞാൻ ln E നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ with respect to energy, ഞാൻ ln E നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ I will get 1 by E. സമ്മതിക്കുന്നോ? I'm going to take the differential. So, with respect to energy, ഞാൻ ln E നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ln E എന്നുള്ളത് 1 by E ആവും. Correct? And the derivative of this constant is 0. With respect to dm, this is mass. Okay. With respect to incoming call from Eckert delivery. With respect to dm, if I take the derivative of ln m, I will get 1 by m. Can you please continue 1 minute? Okay, sorry. So, what is that we did now? Okay. With respect to m, ഞാൻ ln m ന് derivative എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I'm going to get dm by m. Two constant ആണ്. With respect to v, ഞാൻ ln v ന് derivative എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it's going to be 1 by. Correct? Is it okay? അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ error. What is error? Error എന്ന് വെച്ചാൽ how much deviation is there divided by the initial value. അതിനെയാണ് നമ്മൾ error എന്ന് പറയുക into 100%. So this is actually what is error. Error എന്ന് വെച്ചാൽ whatever deviation that you can see within a system divided by its initial value into 100. Okay? അപ്പോൾ what is DE പറഞ്ഞാൽ? DE പറഞ്ഞാൽ it is deviation. എത്ര deviation സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. And that is the question. അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? What is the error in energy? ഈ DE by E എന്ന് പറയുന്നത് is the error in the measurement of energy. Okay, the error in the measurement of energy is equal to DE by E. What is the error in the measurement of mass? അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3% ആണെന്ന്. Plus, what is the error in the measurement of velocity? അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 4 ആണെന്ന്. So 4 into 2, 8 plus 3. Answer is 11%. Option 3.
അപ്പോൾ ഈ ഡീവിയേഷൻ ബൈ ദി ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ലോൺ എടുത്തത് കേട്ടോ. സോ വെനെവർ എനി പാരാമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ടു യു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി തന്നു, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെന്റം തന്നു എന്നിരിക്കാം, വെറുതെ എം വി എന്ന് തന്നു എന്നിരിക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് മൊമെന്റം? ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇസ് എം വി അല്ലേ. എം വി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ എം വിന്റെ യു ടേക്ക് ദ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ആൻഡ് ദെൻ യു ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ, പുട്ട് ദ വാല്യൂസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Is it okay? Next question. This is a kind of new question ഇപ്പൊ ചെയ്തത് കേട്ടോ, ആ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. The isomerization of cyclopropane to propene follows Lindemann mechanism and it is carried out in high pressure limit. Very, very important. Okay, whenever നിങ്ങൾക്ക് Lindemann കാണുമ്പോൾ തന്നെ you have to be very careful of additional conditions that are mentioned. Now, before reading the next question, അല്ലെങ്കിൽ the next half of the question, Lindemann theory പറയുന്നത് എന്താണ്? According to the Lindemann theory, നിങ്ങൾ suppose you have A എന്ന് പറയുന്ന molecule, അത് വേറൊരു A എന്ന് പറയുന്ന molecule ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ this A can get activated. ഓക്കെ, കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ടു എ സ്റ്റാർ, ഒരാൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി വാട്ട് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇസ് ഈ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് എ സ്റ്റാർ വൺസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സഫിഷ്യന്റ് ലൈഫ് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫർദർ ഫോം ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ലിൻഡെമാൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. Is this okay? അപ്പോ ലിൻഡെമാൻ തിയറിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. Two molecules of A will collide to get an activated compound A, and ഈ പറയുന്ന A can undergo either deactivation with a rate constant of K minus 1 or it can lead to the product formation with a rate constant of K2. Okay, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ SSA steady state approximation എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് the rate of Lindemann theory, this also you have to know, it is K1, K2, concentration of A to the power 2 divided by K inverse A plus K2. കാണാപാഠം പഠിച്ചേ പറ്റൂ. This is the rate for Lindemann theory. But see what is given in the question. അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that this Lindemann mechanism is happening at a high pressure limit. When you have a high pressure limit, that means high pressure എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? The concentration of the species will be high. So whenever such a condition is given, concentration high ആണ്, concentration low ആണ്, pressure high ആണ്, pressure low ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ here what is given? It's given that it's a high pressure limit. ഇവിടെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയിട്ടോ. അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ what is it that you can understand? The concentration of A at the denominator K inverse 1A will be very much greater than K2. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് K2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിനെ നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യാം. So if you neglect that, what is it that you're getting? Rate is equal to K1, K2, concentration of A to the power 2 divided by K inverse into concentration of A. AA vettipom. So eventually what you're getting, the mechanism that is given to you follows first order kinetics. Rate is equal to K1, K2 divided by K inverse. This is from the Lindemann theory. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. Rate is equal to K1, K2, concentration of A into K inverse. Okay ആണോ?
അപ്പോൾ whenever നിങ്ങൾ ലിൻഡെമാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിന് പുറകെ നിങ്ങൾ വല്ല കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ലിൻഡെമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഷുഡ് കം ടു യുവർ മൈൻഡ് ആസ് വെൽ. കേട്ടോ? ഓക്കെ. So let's read the next part of the question. The ratio of rate constants of activation to deactivation is 10. Okay. അപ്പൊ എവിടെ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കണമെന്ന് നോക്കിക്കേ. എ സ്റ്റാർ ആകുന്ന സ്റ്റെപ്പിനാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുക. ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ആക്ടിവേഷൻ. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലപ്പോ ഇവർ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് സഫീഷ്യന്റ് എനർജി കിട്ടും. സഫീഷ്യന്റ് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവര് അപ്പൊ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർമേഷന് പോകാതെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ് ഡീആക്ടിവേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയണേ? ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ബൈ ഡീആക്ടിവേഷൻ ഇസ് 10. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദാറ്റ്. അവർ പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ. ഓക്കെ, activation divided by, this is activation divided by deactivation. അവരത് തന്നിട്ടുണ്ട്, it is equal to 10 എന്ന്. And it is given that the product formation to deactivation step is 15. Product formation നടക്കുന്നത് K2 ലാണ്. So K2 divided by deactivation step is 15. These two things are given. And അവർ പറയുന്നത് എന്താ? Given the effective rate constant is 150 per second. So K effective അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, it is 150 per second എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What is the question? You have to find the rate constant of the deactivation step. Deactivation step എന്ന് വെച്ചാൽ K minus 1 ആണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. Okay, so how will you find this? Are all the data which are given to you clear? ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സോ വെരി ഈസി, ഒന്നുമില്ല. ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഹൈ പ്രഷർ ലിമിറ്റിൽ ഇതാണ് റേറ്റ് എന്ന്. സോ ഇതിന് എനിക്ക് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ടു ദ പവർ 1 എന്ന് എഴുതാലോ. And what is my effective rate constant? My effective rate constant is K1, K2 by K inverse. And അത് ഓൾറെഡി അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് 150 ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് I know that K1 by K inverse is 10. Correct? K1 by K inverse 10 ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. So if I put it over here, 10 times K2 is equal to 150, or I'm getting K2 is equal to 15. Okay, I got K2 is equal to 15. If I get K2 is equal to 15, എനിക്ക് വേറൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, K2 by K inverse is equal to 15 എന്ന് അല്ലേ? So I have K2 by K inverse is equal to 15. So from this I'll get K inverse is equal to 1. Option 2. Very easy. A high pressure limit in അവിടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ. Otherwise it's easy. Is it okay? Again, Lindemann direct equation എടുക്കുന്നു, high pressure limit കൊടുക്കുന്നു, rest everything is there in the question itself. Simple rearrangement. Yeah? Okay. അടുത്ത question നോക്കാം. For if E naught for OCl minus aqueous bar Cl minus aqueous and Cl minus aqueous
becoming half chlorine, half cells, respectively are 0.94 volt and minus 1.36 volt, then the potential in volt for OCl minus 2 half. Okay, this is a tricky question. Okay. Now see what is given here. You have you have ClO minus. That is ClO minus. What is the oxidation state of chlorine? Let's say chlorine is X, oxide is minus 2, which is equal to minus 1, from which you will get X is equal to plus 1. Okay. Now, chlorine is plus 1 oxidation state. ClO minus Cl is plus 1 oxidation state. Okay. Here Cl minus what is oxidation state of half Cl2? Oxidation state of half Cl2 is 0. Okay. There is a transition between Cl in plus 1, Cl in minus 1, and Cl in 0 oxidation state. Now, this transition. You can solve this by Latimer diagram, very easy. Now, I'll show you how this can be done. ClO minus, let's say the system is becoming half Cl2 and oxidation state is 0, and half Cl2, let's say the system is becoming Cl minus. What is oxidation state? Minus 1. Okay. This oxidation state is clear. ClO minus is Cl plus 1, half Cl2 is 0, Cl minus 1, chloride minus 1. Now see what is given in the question. Read the question again. ClO minus Cl minus vare pogan vendite, which means from ClO minus to Cl minus. Okay. This, what they have given us, plus 1 minus 1 ileke. Okay. What is happening? Reduction is happening. Reduction potential common item. The most accepted one is reduction potential. Reduction potential, it's given that it is 0.94 volt. 0.94 volt. Okay, this is E. What is N? Okay, I will take it back. This is E. And what is given? Cl minus Cl 0 avan vendite. This one. Now see what is given over here. Minus 1 0 avan, it is oxidation. Be very careful. Tricky question. Cl minus 1 0 potential minus 1.36. Minus 1 to 0 is oxidation which was happening. Now, problem solve you need the reduction potential. In the question, they have given the oxidation potential. Is the point clear? Cl minus 1, Cl 0 agunu the potential corresponding to the transformation of minus 1 to 0, that is the oxidation, is what is given as minus 1.36. But here, whenever you solve a question, you need the reduction potential. So in the question, they have given oxidation potential. We need the reduction potential. How do you find the reduction potential? You will change the sign. That's it. So it is plus 1.36 volt. And the question, what is it they have asked? ClO minus in the half chlorine leke poga medite. What is the potential? That's it. So let's say this is G1, let's say this is G2, and let's say this is G3. How do you do it? Minus NF3, sorry. Minus N3F3, F is a constant. Minus N3FE3. What is G equal to? G is equal to minus NFE. Okay, I'll start from the beginning. Confusion. So whenever you have a Latimer diagram,
Whenever you have a Latimer diagram, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും potentials directly add ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That is, ഇവിടത്തെ potential plus ഇവിടത്തെ potential equal to ഇവിടത്തെ potential എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. You cannot do like that. Okay? Instead, you will write it in terms of Gibbs free energy. G1 plus G2 is equal to G3. Get off. What is G1 equal to? Minus N1 F E1. What is G2 equal to? Minus N2 F E2. And what is G3 equal to? Minus N3 F E3. So if you take the minus commons, F okay cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ eventually ബാക്കി എന്തുള്ളത്? N1 E1 plus N2 E2 is equal to N3 E3. That's it. എല്ലാത്തിലും N കണ്ടുപിടിച്ചേ. What is N3 over here? Plus 1 minus 1 I. Final minus initial. 2 electrons. ഇവിടെയോ 0 ൽ നിന്ന് 1. 1 electron minus 1 and 0, 1 electron. Okay, so N1 is 1, E1 namakariya, plus N2 is 1, E2 is 1.36 volt, N3 is 2, E is 0.94. Yes, solve 2 into 0.94, you will get 1.88 minus 1.36. I'm getting 0.52 volt. Option 3. Option 3. Clear avundo? So, our mixed up aaki tannittundairunnu. You have to understand that it is a simple question from Latimer diagram. Okay. അടുത്തതിലേക്ക് പോവാലോ. Okay. Next question. Very easy. Very, very easy. ഒരൊറ്റ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പണിതിരിക്കുന്നത്. Read the question very well. You first read the question. I'll come in 1 minute. Okay. So see what is given. A linear variation is performed using two orthogonal basis functions, phi1 and phi2. Using two basis functions, phi1 and phi2, to generate two optimized energy, epsilon1 and epsilon2. Epsilon1 is less than or equal to epsilon2. If the exact ground and first excited energies are E1 and E2, this is statement is correct. Okay. Yeah. Have you read the question? This question is actually from linear variational principle. According to the linear variational principle, okay, the concept in the energy which is found from variational principle, okay, it will always be greater than the exact energy. It will be upper bound. Okay. അപ്പോൾ വേരിയേഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടോ പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി വെച്ചിട്ടോ ഏതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ എനർജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ആ optimize ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന energy will always be higher than that of the exact energy. This is the concept upon which this whole question is built. Okay. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Should I repeat? According to the variational principle, according to the variational principle of perturbation theory, whatever approximation that you take, the energy which is calculated from the approximation will always be greater than the exact energy. Okay, that is the concept that you need. Now let's come to this question. You have a ground state and you have a first excited state. Ground state in the energy, ground state in the excited state in the energy, variational principle vechittu kandupidichittundu. Okay, so I'm going to draw a diagram. Try to understand that. Ground state in the energy E1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. This is exact. കേട്ടോ? If the exact ground and first energies E1 and E2, exact energy. അപ്പൊ ഞാൻ വേരിയേഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എനർജി ഇസ് epsilon1. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് epsilon1 ആണ്. So from this rule, I know that epsilon1 എവിടെയായിരിക്കും? Epsilon1 would be greater than that of E1. ശരിയല്ലേ? It's not going to be below, it's going to be above. And my first excited state in the energy is E2. Of course, and the first excited state in the ground state in a. So I can draw my E2 over here. And E first excited state in the energy then optimize it as epsilon2. And my epsilon2 is going to be greater than the exact first energy. Is this diagram making sense? So this is my exact ground energy. This is my exact excited state energy. ഞാൻ വേരിയേഷനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന energy of the ground state is going to be higher than that of the ground state. And then variationally കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള first excited state is going to be higher than that of the exact first excited state. So this is going to be my energy level diagram. Is this okay or should I repeat? Okay, any correct? You have 4 options. Which option is correct? You have your epsilon1 between E1 and E2. Option 2. Option 2. Okay. Another question. Okay. Yeah. Okay. Arrhenius equation is easy direct substitution. 2 reactions have same pre-exponential factor, but the activation energy of the first reaction is lower than that of the second reaction by 5 kilocalories per mole. Okay, now let's start. You have K1 A e to the power minus EA1 by R. Temperature is same. Yes. Temperature fixed on 298 Kelvin by RT. Okay. And you have K2 is equal to pre-exponential factor same ആണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ activations energies വേറെ വേറെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And അവരെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? The activation energy of the first reaction is lower than the second by 5 kilocalories. Mind the units, it's kilocalories.
കേട്ടോ. കിലോ കാലറി ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ കൊണ്ട് 8.314 ഇടരുത്. ആറിന്റെ വാല്യൂ 8.314 ആവുന്നത് when the units are in joules. എനർജി ജൂൾസ്, കിലോ ജൂൾസിലൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് 8.314 ഇടുന്നത്. Here the value of R that is to be given is 2 calories. അല്ലെങ്കിൽ 2, ഇവിടെ 2 അല്ല 1.98 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. For sake of simplicity you can take 2, no problem. 2 into 10 to the power minus 3 kilocalories. കേട്ടോ, അത് മറക്കരുത്. Okay, so EA2 minus EA1 5 kilocalories ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? The ratio of the rate constants of the first and the second reaction at 298 Kelvin. ഒന്നുമില്ല, you divide it. K1 by K2 ചെയ്യുമ്പോൾ AA cancel ആയി പോവും. E to the power ഇത് മേലേക്ക് വരും അല്ലേ? മേലേക്ക് വരുമ്പോൾ EA2 minus EA1 divided by RT എന്ന് വരും. And K1 by K2 is equal to E to the power. പവറിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 5 kilocalories divided by, this is 2 into 10 to the power minus 3 kilocalories per Kelvin per mole into 298. ഇങ്ങനെയാണോ വരുന്നത്? Can you find the answer in the calculator? മുകളിൽ എനിക്ക് വരുന്നത് 5 divided by 1.98 into 10 to the power minus 3 into 298. I'm getting 8.47. E to the power 8.47 and exponential 8.4. ചെയ്യുമ്പോൾ 4447. ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ 1. Yes. Okay. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് this inorganic, organic, everything was separate. ആദ്യം 20-30 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഗാനിക്കിന്റെ, പിന്നെ ഇനോർഗാനിക്കിന്റെ, പിന്നെ ഫിസിക്കലിന്റെ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോ they have mixed the questions. At a second there. Okay, let's do a question from quantum. Oh, what is the question? A particle of mass m is confined in a rectangular box with Lx is equal to 2Ly and box. അവർ പറയുന്നത് Lx is equal to, okay, ഇത് Ly ആണെങ്കിൽ Lx is equal to 2 times Ly. The state with the energy 10x square by 8 mly square has a degeneracy of. Degeneracy is sadharana sthira in the questions. So first, let's try to find the equation. And the rectangular box in energy is equal to
nx square h square by 8mlx square plus ny square h square by 8mly square. This is the energy corresponding to a rectangular box. Since in the question, our Ly in the terms, let's put Lx is equal to 2Ly over here. Common number. Okay, common number. I have h square by 8m porthu. What I'm going to have is Lx in the stanatha I'm going to put nx square divided by Lx in the stanatha I'm going to put 2Ly square plus ny square by ly square. Clear ano? Yes, now h square by 8m. ഇതിന്റെ LCM എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it's going to be nx square plus ഇവിടെ ഒരു 4 വരും. ഞാൻ ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. 4ny square divided by 4ly square. അല്ലെ? ഇവിടെ 4ly square വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ into 4 ചെയ്യുന്നു. So that I can add this. Okay. അപ്പൊ in the question it is given that energy is equal to 10h square by 8mly square. അപ്പൊ അതില് h square 8m ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what I have is 10 by ly square is equal to nx square plus 4ny square plus 4ly square. ഇനി ഞാൻ ly square ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what I have is 40 is equal to nx square plus 4ny square. കിട്ടിയോ? ഇത്രയും കിട്ടിയോ? If I compare these two, I will get this relation. Ini for what values of ny and nx, I'll get this 40 over here. അതാണ് degeneration. തപ്പിക്കേ, ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ. In the value കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. Yes, you can put 2 and 3. Let's put 2 first. അപ്പോൾ if I put nx is equal to 2, എനിക്ക് ഇവിടെ 2 square 4 വരും. അപ്പൊ 40 minus 4 36 വരും. 36 by 4 9 വരും. So I can put 9 ny square is equal to 9, ny is equal to 3. If I put nx is equal to 2 and ny is equal to 3, I'll get 40. Any other values? I can put nx is equal to 6. 6 square is 36. 40 minus 36 is 4. So that I can put ny is equal to 1. Yeah. So these are the possible value. Degeneracy is 2. Option 2. Next question. The application of Euler's reciprocity relation to the volume of 1 mole of ideal gas results in mixed derivative of V equal to ഒന്നുമില്ല, അവരെ കുറച്ച് കറക്കി തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രം. You have to apply the Euler's rule. You know what Euler's rule is? നമ്മൾ last day class discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
Euler's reciprocity relation to V. Ideal ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Ideal ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? What is the ideal gas? For ideal gas, PV for ideal gas, PV is equal to 1 mole ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 mole ആണല്ലേ? So PV is equal to RT and V is equal to RT by P. V depend ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? V depends on the functions, temperature and pressure. എന്താ പറയണ? യൂളേഴ്സ് റിലേഷൻ ചെയ്യാൻ. യൂളേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഡോവിനെ യു ഡിറൈവ് ഇറ്റ്, ടേക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി പാരാമീറ്റർ, ഏതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ആൻഡ് ദെൻ യു ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി. ഇതായാലും തിരിച്ചായാലും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം ബിക്കോസ് വോളിയം ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തേ. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ, ടേക്ക് ദ LHS, RHS, whatever. Take the LHS. Dou by dou T of RT by P. എത്രയാ? R by P അല്ലേ? Derivative of T with respect to T is 1. അതിനുശേഷം എന്താ വേണ്ടത്? ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ first you took the derivative with respect to T, second you take the derivative with respect to P. Dou by dou P with respect to R by P. 1 by P ന്റെ derivative എന്താ? 1 by P square. R is a constant. Minus R by P square. Very easy. Option 1. This is interesting. എളുപ്പമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് തിയറിന്ന് 2 8 മാർക്ക് 10 മാർക്കിന് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? കിട്ടിയോ? എളുപ്പല്ലേ? കിട്ടുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, next question. Read the question very well. Starting പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ പറയുന്നത് consider a matrix representation of A of water molecule in the basis V1 vector, V2 vector. Question കണ്ടു പേടിക്കണ്ട. Where V1 and V2 are the bond vectors along 2 OH bonds. അവർ പറയണത് എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ വാട്ടറിനെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, you take water and അവർ പറയുന്നത് ഇതിലെ ബോൺസിനെ basis set ആക്കി വെക്കുക. That means this is my first bond, so I'm keeping this as my first vector V1 and I'm taking this next bond and ഇത് V2 ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബേസിസ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Consider the bonds. Okay, consider another matrix representation B. അപ്പോൾ this matrix representation is A. ഞാൻ വാട്ടറിന് V1 V2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ A ആണ്. ഇനി അവർ പറയുന്നു consider another matrix representation B of the same molecule. നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ ഏതാണ്? വാട്ടർ. In a new basis set of U1 vector and U2 vector. Wait, V1 V2 എടുത്തേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുമില്ല, 2 ബോൺസിനെ V1 ഉം V2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നു. That's all. ഓക്കെ, ഇനി അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എടുക്കൂ U1 and U2 such that U1 is this, U2 is this, and നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ C2V point group character table തന്നിട്ടുണ്ട്. The irreducible representation that contribute to B are A അല്ല B. Okay, listen to this very carefully. B ക്ക് 2 notations ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. U1 such that it is 1 by root 2. അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പ്ലസ് V1 പ്ലസ് V2 അങ്ങനെയല്ലേ തന്നേക്കുന്നത്.
രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും പ്ലസ്. ഓക്കെ, u2 എങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് ആദ്യത്തെ വെക്ടർ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ മൈനസ്. ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Now corresponding to the vector representations which was given, I am going to draw the diagram. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് u1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പ്ലസ് ആണ്. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ഐ എം എലോങ്ങേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. രണ്ടും ഒരേ എക്സ്റ്റെന്റിൽ ഞാൻ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് മൈ u1 corresponding to representation b. u2 എങ്ങനെ ഇരിക്കും? v1 is plus, v2 മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. That's it. ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, u1 ആൻഡ് u2. ഇതിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഇ ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, അല്ലാത്തൊരു സിഗ്മ വി ഉണ്ട്. ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ -1, ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ +1. ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയുടെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലോബ്സ് ഓഫ് p ഓർബിറ്റലാണ്. ഒരു സിസ് ബ്യൂട്ടാഡൈന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലോബ്സ് യു ഹാവ് ദ ബോൺസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? Should I explain? Is it okay? Okay. So u1 ഇതിനോട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് if you do e ചെയ്യുമ്പോൾ will there be any change in these vectors? പൊസിഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? v1 v2 എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? Nothing will happen. It will remain as it is. അല്ലേ? അപ്പൊ it is 1. C2 ചെയ്യാണ്. What is C2? C2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an axis which passes through oxygen. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഞാൻ C2 വഴി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് മാറ്റം വരുമോ? These are equally elongated. മാറ്റം വരില്ല. Okay, so it is again correct. It is again +1. When you do a sigma molecular plane, it's a planar molecule, nothing is going to change. And if you keep a mirror plane across this, will it change? It's not going to change. Left hand side and right hand side, the vectors are equally reflecting each other. So the representation corresponds to the irreducible representation 1 1 1 1. Adeda A1. Apo among the options, option 3 eniki vetti kalayam. It's either 1, 2 or 4. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷനില് നിങ്ങൾ ഈ C2 മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടെൽ മീ വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. തനിയെ ചെയ്തേ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തപ്പട്ടെ. ട്രൂത്ത് തിയറിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലായിരുന്നു. So when I do E, nothing is going to change. If I do C2, എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ long vector right side ലും vector 2 ഇപ്പുറത്തും വരും, which are not going to be the same. So if I do C2, there is going to be a change. Molecular plane, there is no change. പക്ഷെ sigma wheel reflect ചെയ്താൽ there is going to be a change.
So 1 minus 1, 1 minus 1 corresponds to B1, and the correct answer is option 1. A1 and B1. Lobe തന്നാലും atom തന്നാലും bond തന്നാലും എന്ത് തന്നാലും the approach is the same. Yeah. All right. Okay. Group theory in the next question. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? Is this okay? So you have minus over here, you put a chota. You have plus over here, you put a bada. That's it. Okay, lab. All right. So this question, the character table for a particular point group is given to you, and they produce a representation 4 and 5 are. Okay, first of all, find the order. What is the order of this particular character table? How many symmetry elements? 1 plus 2, 3 plus 1, 4 plus 2, 6 plus 2, 8. 8. When you add the squares of the dimensions, you should get order. Let's say I put A here, I put B here. I should get 1 square plus 1 square plus 1 square plus A square plus B square as equal to 8. That is my first rule, postulate. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം? What can be the values of A and B? രണ്ടും 1 ആവോ? No. It won't be 1. രണ്ടും 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 5 അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. So ഇവിടെയും 1 ആണ്, ഇവിടെയും 1 ആണ്. So it's not option 3. ഇത് രണ്ട് 2 ആണ്. രണ്ടും 2 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താവും? 8 plus 3, 11 ആവും. So it's not option 4. It's either 1 or 2. Correct? So if I put 1 over here and 2 over here, ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, is it option A or is it option B? അതില് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, this thing is the same. അല്ല, same അല്ല അല്ലേ? അല്ല, same അല്ല. Is it option A or B? ഇവനെ പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? Take option A. Option A, if you take the let's say it is 2 minus 2, 1, 0, 0. നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you should get the order. അല്ലെ? നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ്. 2 square plus ഈ 2നെ മറക്കരുത്. 2 into 2 square plus 1 square plus എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കാര്യമില്ല, you are going to get ഇവിടെ into 0 ആയതുകൊണ്ട് you are going to get 0. So 2 square is 4. 4 കൂടിപ്പോയി അല്ലേ? 4 plus 8 plus 1, you are going to get 13. Okay? അപ്പൊ ഇവനല്ല. Let's check this one. You have 2, 0, minus 2, 0, 0. അപ്പോഴോ 2 square plus 0 plus 2 square plus 0 plus 0, you're going to get 8, which is the order. Correct one is option. Sorry.
Okay. Is it okay? ഓക്കെ. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിമറിന് വരാറില്ല. പോളിമറിന് വരാറുണ്ട്, ബട്ട് ദെൻ ഇത്രയും ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി PSC ലെവൽ ആയിപ്പോയി. ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യു ഹാവ് 3 regions A, B and C. You have to match each point. Okay. And whenever you have a polymer, for a polymer, this first region, this linear range, is where Hooke's law is satisfied. കേട്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹുക്സ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഹുക്സ് ലോ പ്രകാരം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സോ അവര് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താല് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ്. നിങ്ങൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് സെയിം പൊസിഷൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എലാസ്റ്റിക്. So this A region over here is called the elastic region. So it's not option A or B. And then നിങ്ങൾ ഈ point B എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ it reaches a maximum point where beyond this limit നിങ്ങൾ അതിനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then എത്രത്തോളാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോർമേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, it becomes permanent. പിന്നെ അത് അതിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവില്ല. So this C region over here, the C region is called the plastic stage. Okay, so C is plastic, A is elastic, and this B over here is called the break point, yield point. It's option 3. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ NMR ഉണ്ടായിരുന്നു, which was ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. One minute. A second. Question. പറയുന്നത് molecule shows 2 absorptions at 896 and 396 megahertz. Okay. അപ്പോ നമുക്ക് NMR എപ്പോഴും നമ്മൾ പീക്ക് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ റെഫറൻസ്. ആ റെഫറൻസിൽ നിന്ന് എത്ര മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം 896ഉം മറ്റത് 960 ആണ്. It won't be megahertz, it will be only hertz. അത്രയും വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും വരില്ല. Okay, so 896 hertzും 960 hertzും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. In its C13 NMR spectrum of magnetic field 3T, the corresponding chemical shifts in ppm എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Aeromagnetic ratio is given, I value is given, etc. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണേണ്ടത്. frequency of the spectrometer കാണണം. The frequency of the spectrometer is actually equal to the gyromagnetic constant into the magnetic field divided by 2 pi. Gyromagnetic ratio എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് 6.72 into 10 to the power 2
radian per Tesla per second, and magnetic field it's given as 3T, and 2 pi is 3.14 radians. Okay, appo ee radians vettipoi, ee Tesla per Tesla vettipoi. So finally you have frequency in per second. Okay, find the frequency. Frequency of the spectrometer is 6.72 into 3 divided by 6.28. 320. ഇവിടെ ഒരു 10 to the power 7 ആണ്. Okay. So I have got 3.21 into 10 to the power 7. അത്രയും per second എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും hertz. Okay. ഇനി equation wise I'll tell you the equation. നിങ്ങൾക്ക് equationൽ substitute ചെയ്യേണ്ടത് ഈ frequency of the spectrometer in megahertz ആണ് കേട്ടോ. മെഗാഹെർട്സിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ you will multiply it with 10 to the power minus 6. അപ്പോഴാണ് അത് മെഗാഹെർട്സിലേക്ക് ആവുള്ളൂ. So this is mu spectrometer is equal to 32.1 megahertz. Okay. എന്താ അവർ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര PPM എന്താണ് അവരുടെ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ്. ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹെർട്സിലാണ്. So PPM കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you call it delta. Delta in PPM is the shift in hertz divided by the frequency of the spectrophotometer in megahertz. കേട്ടോ, ആദ്യം അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് 896 ആണ്. 896 hertz ആയിരിക്കണം. The question there is a mistake. കേട്ടോ, 896 divided by 32.1 megahertz ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get the answer in PPM. And രണ്ടാമത് 960 906 എത്രയാ 960 divided by 32.1. ഏത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി പറഞ്ഞേ. So you will get approximately 28 and 30. Okay. Next question. For again from spectroscopy, for a diatomic molecule which is an unharmonic oscillator, the vibrational wave number is 536.2. Observed value of fundamental frequency is 529.4. The magnitude in centimeter inverse for the third overtone is very, very, very easy question. See what is given. Basically easy ആയിരുന്നു കേട്ടോ. So fundamentally ഇവര് തന്നിട്ടുണ്ട് that this is equal to 529.4 centimeter inverse, and vibrational wave number എന്ന് പറയുന്നത് they have given as 536.2 centimeter inverse എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. What is fundamental frequency? Fundamental frequency equation നിങ്ങൾ അറിയാം. Fundamental frequency is equal to mu e into 1 minus 2x. Okay, so let's solve for this first. Mu 0 is equal to mu e minus 2 mu e xe. ഇത് തന്നിട്ടില്ലേ? എത്രയാ? 529.4 is equal to 536.2 minus 2 times mu e xe. Solve it there.
536.2 minus 529.4. 529.4. 6.8 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 2 nu e xe is equal to 6.8. എന്നുവെച്ചാൽ nu e xe is equal to 3.4 centimeter inverse. Correct? nu e xe കിട്ടി. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ഓവർടോൺ ആണ്. തേർഡ് ഓവർടോണിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. തേർഡ് overtone the frequency nu ആണെങ്കിൽ it is 4 nu e into 1 minus 5x. Yes, so that is equal to 4 nu e minus 5 nu e x. Nu e already question തന്നിട്ടുണ്ട് 536.2 into 4 minus 5 into 3.4. Transfer വരണേ നോക്കൂ. What is the answer? Ammi. Two one two seven optional ഉണ്ടോ? 2127. 21. Option just closest. Approximate ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് എല്ലാം? അല്ലേ? Should I recalculate? 536.2 into 4 minus 3.4 into 127.8. 20 nu it is 20. ഇവനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ 5x. Correct. Yes, അപ്പൊ ശരിയാവും അല്ലേ? Is the correct answer? 20. Okay. Two zero seven six. 076 option 1. Okay. Okay. All right. So maybe we can stop for today. The next class വരുന്ന സമയത്ത് we'll also do some inorganic questions. Questions were pretty easy. നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക. You will get sufficient number of questions. Physically inorganic, organic ഒക്കെ ഇല്ലേ? കിട്ടും. Okay. If you have any doubts, you can stay back. Otherwise, we